So I think due to holidays on I think on Monday, no, so like we couldn't conduct the lecture. Okay, then so actually one lecture we have missed. Now whatever the part we have discussed in the previous lecture, that is up to resistance welding we have covered, right? Arc welding and resistance welding is completed. Am I right? Yes, sir. So any doubt in that? काय अडचण आहे कोणाला त्याच्यामध्ये? No, sir. Anybody has doubt from girl side? No, sir. Okay, म्हणजे वाचलं लक्ष येते ना सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now we'll move to the next type of welding, that is gas welding. You can put the heading gas welding. Put the heading as a gas welding. Okay, let us learn this gas welding process. Many of you have seen the gas welding. Okay, so looking to the word gas. Okay, so for creating a flame we are using the gases, right? So for creating the flame we are using the gases, and once flame will be prepared, so that flame means we are moving towards the metal pieces and we are doing the melting of metal, right? So this way we can carry out the gas welding process. So what are the setup of gas welding that I will present here? Okay, or in the under the gas welding, how it is also a fusion type of welding. See, gas welding is also kind of a fusion type of welding. When I say fusion welding means what? Hello? Hello? Fusion type of welding means what? Hello? Pressure does not require. Yes, pressure does not required. We can add their filler material. If you add the filler material, then means it, whenever we add the filler material, it is a kind of a fusion type of welding, right? So this gas welding is also a fusion type of welding. Okay, so in this process, water the flame will be produced by burning the gases. Okay, and whatever flame will be produced, that flame will be utilized or used for melting the metal, and whatever the metal will be melted, it flows in the gaps, and now we can get the complete weld, right? So how we did the arc welding or the spot welding? Okay, so slight change in the process of gas welding. Okay, here also we are going to use the filler material, right? So I will show the setup of this gas welding. Okay, so under gas welding we are going to learn that is oxyacetylene gas welding. Oxyacetylene gas welding. Oxy one of the gas and the acetylene is another gas. Okay, so when these two gases, when you combine, so whatever the flame will be there, so that flame will be utilized, and the temperature of the flame will go around 3200 degrees Celsius. Okay, so high temperature flame we can obtain so by burning the oxygen and acetylene. Okay, so what are the setup of this oxyacetylene welding that I will show you here. Is it visible? Hello? Hello? Yes, sir. The diagram is visible? No, sir. No, sir. One second. Now is it visible? Yes, sir. No, Okay. sir. Huh? Yes, sir. Okay. Sarvan Yes. diste? Yes, sir. Now this is a setup of this oxyacetylene gas welding, right? There are two cylinders. So see, if you see the setup, it is very simple. Only two gas cylinders are there in which gases are filled. One is oxygen cylinder and second is acetylene cylinder. Okay, and there are regulators and the pressure gauges. Okay, and hoses. Through the hoses, gas is flowing toward the this chamber. Okay, and you can say is a mixing chamber. Okay, and whatever this portion,
here what are the gases are there, it will come out from here after mixing. And if you ignite this with the help of any you can ignite, so flame will be produced, right? You can see that very simple setup of this gas welding. So this gas welding setup you can understand. ओके, बघा तुम्हाला डायग्राम सुद्धा लक्ष देते की गॅस वेल्डिंग सेटअप कसा असणार आहे आणि वेल्डिंग कशी कॅरी आउट करायची. जसं आपण आर्क वेल्डिंग सारखंच करतो तसं सेमच आहे, फक्त इथं काय आहे की जेवढं स्किल तुम्हाला आर्क वेल्डिंग मध्ये लागणार तेवढी इथं काही गरज नाहीये फारशी. ओके, पण डेफिनेटली म्हणजे त्याला असं साधा म्हणजे trained person is required because the gases are there. Okay, we have to take the safety precautions because the gases are very hazardous. Okay, it is harmful to our health, so that care needs to be taken. So definitely training is required to do the gas welding process. Without that we can't do it, right? So put the heading as a oxyacetylene gas welding and you have to draw this diagram. Everyone please put the heading as a oxyacetylene gas welding. Heading as a oxyacetylene gas welding, and under that draw this diagram. Draw it fast.
Is it over? Hello? झालं का सगळ्यांचं? No, sir. थोडा. Okay. No, sir. Over? Make it fast. Sir, हा बोला. सर गॅस वेल्डिंग मध्ये कोणते गॅस वापरले जातात? गॅस वेल्डिंग मध्ये तेच ना, ऑक्सी असेटिलीन गॅस वेल्डिंग म्हणजे ऑक्सिजन and acetylene. So under the category of gas welding, we are going to learn this oxygen and acetylene gas welding. So there will be the two cylinders. One will be the oxygen cylinder and second is will be the acetylene cylinder. So when these two gases combines together, okay, so combustion, when combustion will take place, okay, and so whatever the flame will come out, that is the that flame will be utilized for heating the metals. एक welding torch असतो बघा, हा welding torch आहे. So this is the welding torch through which the gases will come out, that mixed gases will come out, and when you ignite, so flame will be produced, and that flame we are utilizing means we are using for melting the metals along with welding rod. आता इथं मागच्या आर्क वेल्डिंग मध्ये आपण काय करायचो, आर्कचा वापर करून मेटलला हिट करायचो आणि ती मेल्टिंग व्हायचं. आता तसं नाहीये, आपण गॅसेसचा वापर करून एक फ्लेम तयार करणार आहोत आणि हिटिंग करून घेणार आहोत. Okay, I hope it is over. Those are not completed, take the screenshot and you can do it later. Okay, so I have given sufficient time. Now see this gas welding, so try to understand. This gas welding is a process of fission type of welding in which the different gases are combined together, and once the combustion process takes place, whatever the flame will be produced, that flame will be utilized for heating the metals, and once metal will be heated and it form the molten metal, and that molten metal flows in the gap. So what are the parts you want to join it, so that it move, that metal will flow in the gap, and molten metal will flow in the gap, and the
welding will be done. But in this process, as I mentioned, fusion type of welding, where you need to add the filler material. Okay, so how we have used arc welding? In that arc welding, we have used a filler material. Okay, जे काय आपण welding rod वापरतो, that is acting as a filler material, which is consumable material. Okay, and it will flows over the metal, and we can obtain the shielding over it, gaseous shielding over the metal, where we can do the welding, and it is acting like it will protect, or it will avoid the oxidation. So whatever the gases present in the atmosphere, because whatever the that filler material, that it is flux coated. So during the welding process, as it is, welding rod also get melted, and the metal also get melted, so you will get one cover. Okay, flux coated, flux will be there, it will form the slag, and once slag will be formed, it will, when we put in the atmosphere, the cooling will takes place very slow, and due to which we can obtain good strength to the welding. We can obtain the good strength to the welding. So this is, you can say, one advantage of the gas welding type, right? So let us write the principle of the this gas welding. Write down principle of gas welding. It is the process of joining. It is the process of fusion welding. It is the process of fusion welding in which it is the process of fusion welding in which काय लिहिलं? It is the process of fusion welding in which flame produced by the combustion of gases is employed, employed is employed to melt the metal, is employed to melt the metal, full stop. The molten metal is allowed to flow together. The molten metal is allowed to flow together, thus forming a solid continuous joint, full stop. Okay, so this is a principle of this gas welding. So in the gas welding, whatever the it is a fusion welding in the process where the combustion of the gases will be taking place. Okay, and whatever the flame will be produced, which has very high temperature, and that flame which melt the metal, and that molten metal flows in the gap. Okay, and we can get the complete joint or the solid joint continuously. Okay, so this is the principle of the gas welding. Now put the heading as a oxyacetylene gas welding. How do you have put the heading oxyacetylene gas welding? So diagram is completed, right? Yes, diagram झाली सगळ्यांची? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us see the construction. Here there are two cylinders. One is oxygen cylinder, second is acetylene cylinder. Okay, then there are regulators for each the cylinder.
Okay, these are the hoses through which gas is flowing in this chamber. Okay, so here there's a mixing chamber. You can say the gases will be mixed together, and whatever the torch, welding torch, okay, so through which mixed gases will come out, right? So as per the, we have to, here the proportion will be maintained, whatever the oxygen and the acetylene. Now we are discussing about the acetylene gas and oxygen gas. So these two gases proportion will be maintained here in this chamber, and it will through the welding torch. So those mixed gases will come out, okay, and those gases will be ignited, okay, and the flame will be produced. The temperature of the flame will reach around 3200 degrees Celsius, and that flame will be carried toward the molten metal pieces, okay, and the point at which that we have to go for the welding melting. So there will be the combination of this flame and the welding rod near together, and this welding rod as well as this molten metal pieces will get melted, and those molten metal will flow in the gap, and the complete solid joint will be obtained in the this gas welding process. Okay, so this gas welding process after molten metal, when it's spread over it along with this welding rod, it's consumable rod, which also get melted, and it is mixing in the whatever the metal get melted. जे काही मेटल मेल्ट झालं त्याच्यामध्ये ते ही वेल्डिंग रॉड पण मिक्स होणार आहे ठिकाणी, आणि द यू विल गेट द कोटिंग ऑफ द फ्लक्स over the welded part, because it is because the advantage of the flux is that it will remove the impurities present in the molten metal, as well as it will not allow the oxidation, whatever the gases present outside, so it will not allow to go for the oxidation. Okay, but when this whatever the flame will be come out, here there will be the different layers of the flame. Okay, different layers of the flame, or you can say different types of flame. There are 3 types of flames you can find. Whatever the welding torch is there, जो काही वेल्डिंग टॉर्च आहे त्याच्यामधून तुम्हाला 3 टाइपच्या फ्लेम्स बघायला मिळतील. त्यातले म्हणजे ऑक्सी ॲसिटिलीन फ्लेम इज वन, सेकंड न्यूट्रल फ्लेम, देन थर्ड flame is carburizing flame. Okay, these 3 flames we can be obtained through this welding torch. Okay, so that flames we will discuss one by one. Okay, so before that have you understood the process of this gas welding? सगळ्यांना कळाली का? सोपं आहे फार. बघा, ऑक्सिजन हा आणि ह्या होसेस मधून इथे येणार आहे, ऍसिटिलीन हा इथे येणार आणि इथे मिक्सिंग होणार, त्याचं प्रपोर्शन मेंटेन होणार, आणि ह्या वेल्डिंग टॉर्च मधून ज्यावेळेस ते बाहेर पडतील गॅसेस, त्यावेळी तुम्ही काय करणार, यू कॅन यूज द स्पार्क, ते मग त्यामुळे फ्लेम तयार होईल, आणि ती फ्लेम काय केली तुम्ही मेटल पीसेस कडे कॅरी केल्यानंतर मेल्टिंग झालं अलॉंग विथ वेल्डिंग रॉड. तो वेल्डिंग रॉड पण त्याच्या जवळ कॅरी करायचा आणि त्याचा काय करायचं, मेल्टिंग करायचं, आणि दिस मेटल पीसेस ॲज वेल ॲज हा जो काय वेल्डिंग रॉड आहे, इट इज ऍक्टिंग ॲज अ फिलर मटेरियल, ते मेल्ट होईल आणि त्याचं सोल्युशन एक बनेल, जी काही मोल्टन मेटल असेल ती एक बनेल आणि त्या गॅप मध्ये फ्लो होईल, आणि फ्लो झाल्यानंतर तुम्हाला एक सॉलिड जॉईंट मिळेल. दॅट इज व्हॉट द गॅस वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीटेड. ओके, गॉट इट? एनीबडी हॅज प्रॉब्लेम, कन्फ्युजन? ते टॉर्च फेल्स त्याचं काय वर्क असतं? हा जो टॉर्च असतो ना, तुम्हाला दाखवतो 3D मध्ये तुमच्या लक्षात येते. आय विल शो द 3D. हो, दिसतंय काय? हा टॉर्च आहे. दिस इज अन टॉर्च. 3D मध्ये तुमच्या लक्षात येत आहे बघा. 2 सिलेंडर्स आहेत, तिथून ते होसेस, तिथून ते गॅस आतमध्ये येणार, तिथं मिक्सिंग होणार आहे, आणि तिथून जी काही गॅस बाहेर पडेल आणि त्याला तुम्ही काय करताय, इग्नाइट करताय ना, मग ते फ्लेम तयार होईल. ते फ्लेमच्या साहाय्याने काय करता तुम्ही, जिथं तुम्हाला मेटल पीसेस मेल्ट करायचे आहेत त्यामुळे तिथं घेऊन जाणार, आणि त्याच्याबरोबर वेल्डिंग रॉड पण कॅरी करणार, आणि ते सगळं मेल्टिंग करून काय होतं, ते मेटल जे काय मोल्टन मेटल त्या गॅप मध्ये फ्लो होणार आणि सॉलिड जॉईंट तयार होणार. ओके, म्हणजे काय होतंय, ज्यावेळेस तिथं कंबशन होणार आहे, लक्षात घ्या, ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीनचं कंबशन झाल्यानंतर काय होत असते, समजा
ऍसिटिलीन हा एक गॅस आहे. ज्यावेळेस ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होणार आहे त्यावेळेस काय मिळणार पहिल्या सुरुवातीला तुम्हाला? यू विल गेट कार्बन मोनॉक्साईड प्लस हायड्रोजन प्लस हीट. ओके, जर तुम्ही रिॲक्शन जर पाहिली ज्यावेळेस when we combine, आता मी कंबाईन म्हणतोय म्हणजे काय, कंबशन होते लक्षात ठेवा. Combustion takes place with oxygen and acetylene. At that time, what you will get? Reaction. If I will write the reaction here. Can you see this diagram? No, sir. हा, No. बघा इथं. Yes, sir. आता 3D Yes, बघा. sir. आता ह्या 3D मध्ये एकामध्ये Yes, sir. ऑक्सिजन भरलाय दुसऱ्यामध्ये ऍसिटिलीन आहे. हे दोन होसेस आहेत. ते इथे येणार, इथं मिक्सिंग होणार, त्याचं कंबशन होणार आणि जी काही गॅसेस बाहेर पडतील मिक्स गॅसेस ती जर तुम्ही बर्न केला तर एक फ्लेम तयार होईल ना. आणि फ्लेम तयार ती फ्लेम आपण काय करतोय, जे मेटल पीसेस जॉईन करायचे तिथे कॅरी करून वेल्डिंग रॉडला पण तिथे कॅरी करायचं. बिकॉज वेल्डिंग रॉड इज ऍक्टिंग ऍज अ कन्झ्युमेबल मटेरियल, फिलर मटेरियल. मग ते काय होणार, मेल्टिंग होणार आणि जे काही मोल्टन मेटल होईल ते एक युनिक बनेल सोल्युशन मोल्टन मेटल, आणि ते काय होईल त्या गॅप मध्ये फ्लो होईल आणि तुम्हाला सॉलिड जॉईंट तयार होईल. जसं आर्क वेल्डिंग मध्ये तुम्ही जो काही वेल्डिंग रॉडला फ्लक्स कोटिंग केलं होतं इथं पण सेम तसं असणार आहे आणि सेम फंक्शन विल बी कॅरीड आउट. कारण फ्लक्स जेव्हा तुम्ही अप्लाय करता वेल्डिंग रॉडवर त्यावेळेस काय होत असतं, जे काही वेल्डिंग तुम्ही केलं असतं त्याच्यावरती एक असा लेअर येतो. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जे काही बाहेरचा गॅसेस वगैरे असतात त्याच्याबरोबर रिॲक्शन होत नाही आणि फ्लक्स अप्लाय केल्यामुळे जे काही इम्प्युरिटीज असतात मोल्टन मेटलमध्ये ते सगळ्या रिमूव्ह करत असते आणि कुलिंग जे होतं ते कुलिंग एकदम स्लो होत असते आणि आपल्याला जेवढी काय स्ट्रेंथ अचीव करायची तेवढी मिळू शकते आपण वेल्डिंगची. सो दिस इज अबाउट द गॅस वेल्डिंग. अंडरस्टूड? Yes, So sir. the two chemical reaction I will write here. How actually this acetylene and oxygen combines, because two gases are getting combined together, and what products you are going to get here. That reactions I will mention here. First of all, acetylene chemical formula is what? This is C2H2. So now try to understand. C2H2 plus oxygen. Is it visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. sir. Oxygen. So you will get the carbon monoxide, CO, plus you will get hydrogen, H2. H2, plus heat, right? Actually, if you want to balance it, how many carbon monoxide here? 2 carbon monoxide, right? Now the reaction is balanced, right? So when the combustion will start, when the mixing will start, at that time the reaction will take place like this. First of all, acetylene combines with oxygen because the first of gas will come out from the different cylinders. Gases are coming from the different cylinder. The mixing will take place, combustion will take place, and you can get the reactions like this. For this is first reaction. Now this is still it is incomplete combustion, so we have to complete the combustion process. So again this CO2, this carbon monoxide again will get combines with oxygen because it is incomplete combustion. So oxygen. So what you will get? CO2. You will get CO2, complete combustion. See, when we say complete combustion, when completely carbon dioxide will come out, then we can say complete combustion plus heat will be generated. Heat will be generator. Okay. Now you can accordingly you can balance the reaction. Twice CO and twice CO2. Twice CO. Twice CO and twice CO2. So like this, the reaction will take place and we are getting very high temperature. The temperature of the flame is around 3200 degrees Celsius. So flame temperature is very high and that flame will be moved towards the metal pieces where you want to melt the metal and complete the weld, complete the joining. Okay, are you clear with this?
gas welding? Yes, sir. Yes, sir. Gas welding, because if you see the setup of this gas welding, looking very simple, but handling these gases are very, means it is very hazardous or dangerous. So we have to handle carefully. We have to check it's a maintenance frequently basis. Then and only this welding will be very safer. Otherwise, it's very hazardous. Okay, so in many gas industries, you will find the very many time accidents. Okay, so due to the negligence in the maintenance process, so we have to follow the maintenance schedule on whatever the plan we made it or we can make it. So we have to strictly implement the plan of maintenance, then only the whatever the welding will happen or welding process will happen very safely. Okay, there will not be any kind of accident, right? So write something about this gas welding. Write down. In oxyacetylene gas welding, in oxyacetylene gas welding, in oxyacetylene gas welding, comma, acetylene gas is used along with oxygen full stop. The flame is produced at the tip of welding torch, at the tip of welding torch, TORCH, at the tip of welding torch, full stop. The flame melts the metal full stop. A flux is used over the welding rod or filler rod is used flux is used over the welding rod or filler rod. It helps during melting to prevent oxidation and to remove impurities present in the molten metal Next line. The metals of 2 mm to 5 mm, 50 mm, sorry. The metals of 2 mm to 50 mm, 2 mm to 50 mm thick, are welded by gas welding, full stop. The temperature of oxyacetylene flame is about 3200 degrees Celsius,
full stop. A weld obtained after molten metal, a weld obtained after molten metal solidifies full stop. The coating on the filler rod, or welding rod, the coating on the filler rod or welding rod act as a flux to keep the joint clean, 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 to keep the joint clean. Okay. Sentence repeat करा. Okay. The weld obtained after molten metal, The filler rod. the coating on the filler rod or welding rod acts as a flux to keep the joint clean, joint, joint clean, 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 to keep the joint clean. Full stop. Okay, now as I said, whatever the flame come out from this welding torch, okay, so there are different types of flames can be obtained because it will differ from metal to metal. तर मेटल तुमचा जसा आहे त्याची थिकनेस काय त्याप्रमाणे आपल्याला ते फ्लेमचं प्रपोर्शन मध्ये आपल्याला व्हॅरी करावं लागते. ऑक्सिजन कितपत पास करायचा किंवा ऍसिटिलिन कितपत पास करायचा, that depends on the metal to metal, okay, or the thickness of the metal, right? So there are three types of flames. Put the heading. There are three types of flames. 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 One is carburizing flame. Carburizing flame. Carburizing flame. Second, neutral flame. Neutral flame. Neutral flame. Third is oxidizing flame. Third is oxidizing flame. Okay, see that you can see some of the flames. आता ज्या फ्लेम्स तुम्हाला मिळतात बघा, आता तुम्हाला न्यूट्रल फ्लेम याचा अर्थ काय, जर तुम्ही ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलिनचं जर प्रपोर्शन मध्ये जर आपण जर मिक्सचर बाहेर काढलं त्या फ्लेम याच्यामधून टॉर्च मधून, तर यू विल गेट द न्यूट्रल फ्लेम. व्हॉट द प्रपोर्शन इज 1:1, राईट? सो यू कॅन सी दॅट व्हॉट द नेचर ऑफ द फ्लेम. आता फ्लेमचं नेचर तुमच्या लक्षात येतं बघा. सो you are getting the two cones here, okay? So one is outside flame, that is you can say as it is a blue flame. Temperature will reach around 1275 degrees Celsius, and inner cone the temperature will reach around 3100 degree Celsius, right? So when we say neutral flame, त्यावेळेस जे काही फ्लेम तुम्हाला मिळणार आहे अशा टाइपची फ्लेम मिळणार आहे. बाहेरचा जो पोर्शन असतो तो एकदम असा ब्ल्यूइश कलर दिसतो आणि आतला जो काय आहे तो व्हाईट कलरचा दिसतो, ओके? मग अशा टाइपचे फ्लेम्स कसं असतं, ज्यावेळेस तुमचा पार्ट मोठा असेल मेटल पीसेस जॉईन करताना, ही पहिला ही फ्लेम न फक्त जस्ट मूव्ह करायचं थोडस, नंतर मग हा आतला जो काही फ्लेम आहे व्हाईट फ्लेम त्याच्या साहाय्याने तुम्ही ते हिटिंग करून मेल्टिंग होत असते. आणि वन्स molten metal we can obtain after heating, it will move in the gaps and the solid joint can be obtained, okay? So this is an neutral flame.
एक रफली काढून घेता का न्यूट्रल फ्लेम कशी असते? हॅलो, बाय फ्री हँड यू कॅन ड्रॉ इट फास्ट. न्यूट्रल Yes, sir. फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम. Okay, neutral flame means what? Neutral flame is obtained, note down. Neutral flame is obtained. Neutral flame is obtained when equal amount of oxygen and acetylene, when equal amount of oxygen and acetylene screen Sir, distance. repeat. Neutral flame is obtained when neutral flame is obtained when equal amount of oxygen and acetylene, equal amount of oxygen and acetylene are mixed and burned in torch Sir, repeat. Okay, neutral flame is obtained when equal amount of oxygen and acetylene are mixed and burned in torch full stop. The flame recognized by म्हणजे आपण न्यूट्रल फ्लेम आहे कसं रेकग्नाइज करायचं? हाऊ यू कॅन से दिस फ्लेम इज न्यूट्रल फ्लेम. हाऊ टू रिकग्नाइज म्हणजे आपल्याला कळलं पाहिजे की तुम्ही समजा ऑक्सिजन आणि ऍसिड मिक्स केलाय आणि जी फ्लेम तयार केलेली ते कळलं. इज इट अ न्यूट्रल फ्लेम और कार्बोनायझिंग फ्लेम और ऑक्सिडायझिंग फ्लेम? हे तुम्हाला त्याच्या बघितल्यानंतर लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यासाठी काय आहे तर फ्लेम रेकग्नाइज्ड बाय टू sharply defined zones that is inner white cone flame, inner white cone flame and outer blue flame envelope, flame envelope. ओके, न्यूट्रल फ्लेम कशी आयडेंटिफाय करायचं? जे बाहेरचं जे काय असणार आहे पोर्शन तो ब्लूइश कलर दिसला पाहिजे आणि आतला जो आहे ते व्हाईट दिसला पाहिजे. देन वी कॅन से इट इज अ न्यूट्रल फ्लेम. आर यू गेटिंग? कसं ओळखायचं ते? येस सर. समजा आपण गॅस वेल्डिंग करत असताना, कारण आपलं हे खूप महत्वाचं लक्षात ठेव, फ्लेम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण फ्लेमचा वापर करून तुम्ही काय करणार, हिटिंग करणार, नाही तर काय होईल, ऍज यू नो दॅट गॅसेस आर मोर एक्सपेन्सिव्ह. असं होता कामा नये की तुम्ही ऑक्सिजन कमी सोडलाय आणि ऍसिटिलीन जास्त सोडलाय. मग काय होईल, एक वेळ अशी होईल की ऑक्सिजनचं टाकी तशी राहिली आणि ऍसिटिलीन तुम्ही सगळं संपवून टाकणार. तसं होता कामा नये. सो वी हॅव टू इन्शुअर दॅट is it a carburizing flame or neutral flame or oxidizing flame? Okay, so we have to balance it. Once we balance it, whatever the temperature, that high temperature we can obtain in the flame, जे काय तुम्ही फ्लेम यूज करणार आहेत मेल्टिंग साठी,
त्या फ्लेमचं टेम्परेचर हाय मिळण्यासाठी तुम्हाला फ्लेमचं आयडेंटिफिकेशन करता आलं पाहिजे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हा. सो what you have written? The flame can be recognized by the two sharply defined zones, that is white, inner white cone and outer blue flame envelope. Okay, so that is the neutral flame. Getting everyone? Yes, sir. Next, second flame, you can put the heading. Carburizing flame. Carburizing flame. Carburizing flame. आता carburizing flame means what? So what you can understand from the this type carburizing flame म्हणजे काय? Hello? Anybody can comment on this? Carburizing flame म्हणजे काय? न्यूट्रल फ्लेम मध्ये मी सांगितलं. प्रमाण जास्त. Correct. Excessive amount of acetylene gas will be passed through the hoses in the welding torch. जो काही वेल्डिंग टॉर्च मध्ये ऍसिटिलिनचं प्रमाण जास्त असणार आहे आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असणार आहे. सच फ्लेम, व्हॉट आर द फ्लेम विल कम आउट, दॅट इज द कार्बोरायझिंग फ्लेम. आता कार्बोरायझिंग फ्लेम कधी वापरायचं? जर समजा तुमचं हार्ड मटेरियल असेल, लाईक कास्ट आयर्न, ओके, और हाय कार्बन स्टील, यू कॅन गो फॉर द कार्बोरायझिंग फ्लेम. ओके, बट when we use the carburizing flame on the welding, जो काही वेल्डिंग केलेला पार्ट असणार आहे, पोर्शन असणार, त्याच्यावर तुम्हाला जास्तीत जास्त कार्बन संख्या डिपॉझिट झालेली दिसेल. मोर अमाऊंट ऑफ कार्बन विल बी डिपॉझिटेड ओव्हर द वेल्डेड पार्ट, राईट? सो अकॉर्डिंग टू द मेटल, जे काही मेटलचं मटेरियल आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही फ्लेम सिलेक्ट करता आले पाहिजे. सो द कार्बोरायझिंग फ्लेम इज नथिंग बट where you can find more amount of acetylene and less amount of oxygen. So such kind of flame is known as carburizing flame. It is used for high carbon steels material or cast iron. Okay, so you can use the carburizing flame. Here in this carburizing flame there are 3 cones. Okay, so you can see that 1, 2 and 3, right? So whatever the intermediate you can have, it will have more temperature, right? So definitely it is whatever the flame will be there, temperature, it's a overall effect. म्हणजे असं काही नाही की बघा, कधी कधी बघा असं वाटतं की आपल्या इकडे फार टेम्परेचर कमी आहे, मग ती कसं मेल्टिंग होणार वगैरे, तर त्याचा हा ओव्हरऑल इफेक्ट असतो. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन होत असते फ्लेम मध्ये, आणि अकॉर्डिंगली वेन वी से टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, दॅट टाइम वी आर कन्सिडरिंग द complete all entire flame we are considering, and we are commenting the high temperature flame. Okay, so note about this carburizing flame. मागचं लिहिलं का तुम्ही? मग न्यूट्रल फ्लेम मध्ये लिहिलं? Yes, sir. About Yes, neutral. sir. Okay, now write about carburizing flame. Carburizing flame. Carburizing flame is used for welding high carbon steels, and cast iron, etc. In next line, in carburizing flame, excess amount of acetylene gas is used. In carburizing flame, excess amount of acetylene gas is used. Acetylene gas is used next line.
this flame is recognized by, आता हे महत्वाचं बघा, this sentence is very important. This flame is recognized by three distinct sections, write down. The inner cone, which is not sharply defined, and outer envelope for the neutral flame, comma, the third zone surround the inner cone and extend into outer envelope zone, and it is whitish in color, called as acetylene feather, FEATHER, acetylene feather. Okay, so draw this diagram roughly by friend. Carburizing flame, ची diagram करा shortly first. Over? Hello? Is it over? Yes, sir. Okay. Now last type is oxidizing flame. Oxidizing flame. आता ही ऑक्सिडायझिंग फ्लेम हे कसं आहे, ज्यावेळेस एकदम मटेरियल असतं ब्रास टाईप वगैरे ओके, किंवा नॉन फेरस आलोय कॉपर, झिंक, अशा टाईपचे तुम्हाला जर वेल्डिंग करायचं असेल तर आपण वी कॅन गो फॉर द ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. मीन्स ऑक्सिडायझिंग फ्लेम मीन्स व्हॉट, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन and less amount of acetylene gas, right? So whenever when we talk about the oxidizing flame means what, the more amount of oxygen and less amount of acetylene gas, such type of flame is known as oxidizing flame, right? In this write down about the oxidizing flame. Excess amount of oxygen is present and less amount of acetylene gas is used for getting oxidizing flame, सर एकदा रिपीट करा.
excess amount of oxygen is present, excess amount of oxygen is present, and less amount of acetylene gas, and less amount of acetylene gas is used for producing oxidizing flame, for producing oxidizing flame. आता ही ऑक्सिडायझिंग फ्लेम कधी वापरायची जर समजा मटेरियल तुम्ही म्हटलं की कॉपर किंवा झिंक आहे. So whenever there's a highly reactive materials are there, then we can go for the use of oxidizing flame. ज्यावेळेस तुम्हाला हायली रिएक्टिव्ह मटेरियल तुम्ही ज्यावेळेस सिलेक्ट कराल जॉईनिंग साठी, त्यावेळेस तुम्ही you can go for the oxidizing flame only. Then and only we can melt the metal and we can complete the welding process. So it's very important line. Write down. Oxidizing flame is used for oxidizing flame is used for highly reactive material, highly reactive material, highly reactive material, okay. Next line, the temperature of this flame is reaches around, the temperature of this flame is reaches around, the temperature of the flame is reaches around 3300 degrees Celsius, 3300 degrees Celsius. Okay, so draw this simple diagram here. Oxidizing flame. परीक्षेमध्ये प्रश्न तुम्हाला पडेल, explain the different types of flames in the gas welding. तर त्यावेळेस तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे कार्बोनायझिंग फ्लेम, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम, किंवा म्हणतील एक्सप्लेन न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, कार्बोनायझिंग फ्लेम फॉर 3 मार्क्स. तर त्यावेळेस तुम्हाला डायग्राम काढायची, त्याचे पॉइंट लिहायचे वन बाय वन. Complete, sir. Okay, so here our all the welding types are over. Okay, now that soldering and brazing part is remain, so that we'll discuss in the tomorrow's lecture. Okay, so tomorrow we have lecture at 3:15 to 4:15, right? उद्या शनिवार आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. So tomorrow we will end this chapter. Okay, so only 2 types are remaining, that is soldering and brazing process. Okay, so start writing assignment. Whether assignment, all questions are given under the chapter. I think up to a drilling machine I have given questions, na? Yes. Yes, sir. दिलेत sir. 2 दिलेत ना फक्त? हा. 2 दिलेत. तिसरा क्वेश्चन लिहा. Write down third question. Explain electric arc welding. Explain electric arc welding. Explain electric arc welding. Question number 4. Explain oxyacetylene gas welding. Explain oxyacetylene gas welding. Question number 5. Explain brazing process. Explain brazing process. Explain brazing process. Explain brazing process in detail.
Explain brazing process in detail. And the last question, differentiate between soldering and brazing. Differentiate between soldering and brazing. BRAZING, brazing. Differentiate between soldering and brazing. Okay, only 6 questions are sufficient. Okay. हाँ बोला. तो ISC मधला क्वेश्चन. Okay, so that I will clear here. Actually I have seen the answers of each and every student. Okay, but I found that everybody has written correct answer, that is reciprocating pump is known as a positive displacement pump, because when there is a multi choice question, okay, you will find answers very close. म्हणजे चारी पण आन्सर वाटतात की आपल्याला ते बरोबर आहेत, पण त्यातले एक प्रिसाइज आन्सर आपल्याला सिलेक्ट करायचं असतं. ते लक्षात. माय आर यू अंडरस्टँडिंग माय क्वेश्चन और स्टेटमेंट? चारी पंचे ऑप्शन्स असतात. तुम्ही आता 12वीची ज्यावेळेस तुम्ही सीईटी परीक्षा दिली असेल तर चारी आन्सर एकदम क्लोज असतात. मग त्या चारी क्लोज मधनं एक निवडायचं असतं आपल्याला. तर तसं आहे ते. तुम्ही जो पॉझिटिव्ह पंप, आता बऱ्याच जणांचं मी पेपर चेक केलेला आहे इंडिव्हिज्युअली, तर सर्वांनी ऑलमोस्ट 95% स्टुडंटनी ते रेसिप्रोकेटिंग पंप इज द पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप म्हणून लिहिलेलं आहे. कारण दॅट इज अ प्रिसाइज आन्सर वी कॅन से. ओके, कारण त्याच्या आता ऍक्च्युअली कन्सेप्ट काय रेसिप्रोकेटिंग पंपचा किंवा पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंपचा, जेवढी तुम्ही एअर आतमध्ये घेतली तेवढीच तुम्ही काय केली, डिलिव्हर केली, किंवा जेवढं पाणी तुम्ही सक केलं तेवढं पाणी डिलिव्हर केलं. दॅट इज नोन ॲज अ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप और पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर. ओके, म्हणजे कुठेही तिथं क्लिअर म्हणजे हे नाहीये, म्हणजे जेवढी तुम्ही एअर सक करणार आहे तिथं कुठं लिकेज नाही राहत. काही एअर काही त्या केसिंग मध्ये तसे राहते. मग त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की ती 100% जर डिलिव्हर झाली देन इट इज अ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. ओके, I hope you are clear with my statement. Hello. Yes sir. हा, तर लक्षात ठेवा, असंच हे ऍप्लिकेबल असं असतंय ज्यावेळेस आन्सर चारी पण क्लोज होतात, क्लोज आन्सर असतात, त्यातलं आपलं एक प्रिसाइज आन्सर द्यावं लागते. त्यासाठी आपण जे डिस्कशन केलं होतं, रेसिप्रोकेटिंग पंप असेल किंवा रोटरी पंप असतील, कॉम्प्रेसर्स असतील, त्यावेळेस मी पॉझिटिव्हली ज्या आपण बघितलं की आपण एकदा रेसिप्रोकेटिंग पंपचं ज्यावेळेस एक्सप्लेनेशन दिलं होतं त्यावेळेस जेवढं तुम्ही पाणी सक केलं होतं तेवढं पाणी डिलिव्हर झालं, किंवा जेवढं तुम्ही एअर सक केली तेवढी एअर बाहेर पडली. दॅट इज व्हॉट दी पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. 100% it matches with the statement. Okay, now give your attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Sir. 3. Present, sir. 4. Present sir. 5. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present sir. 8. Roll number 8. Present sir. 9. Present sir. 9. Roll number 9. Sir. 10. Present sir. 11. 11. Present, sir. 12. Present sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Yes, sir. 16. 17. 18. Present, sir. 17 present का? Hello. Present, sir. Roll number 17 is, are you present? 18. Present, sir. Okay, 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. 21. Present, sir. 21. 21. 22. 22. Yes, sir. 23. Yes, sir. 23. 24. Yes. Yes, sir. 25. Yes, sir. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. Yes, sir. 29. 29. 30. Yes, sir. 31. Present, sir. 32.
Yes, sir. 33, 33, 34, 34, 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 47, 48, Present, sir. 49, Yes, sir. 50, roll number Present, sir. 51, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 53, 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, 55, 56, Present, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, 61, 61, sir. 62, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Yes, sir. 66, 66, 67, 67, 68, 68. बघा मी absent numbers once again recall करतो. रोल नंबर 16, 21, 29, 33, 34, 55, 33 present. 34 आहे की 34 आहे. ओके 33. 34. ओके Sir, 33. ओके 55, 60, Sir, 35. 35 मार्क केले प्रेझेंट अगोदर. 55, 60, 66, 67 and 68. Okay. So we'll conclude the meeting here.